Okay, hello everyone. So this is the fourth video, the video number 4, dealing with conditional sentences. So in this video, we are going to deal with conditional type 3. Conditional type 3. Okay, so this is the only type of conditionals which deals with past situations. يعني هذا هو النوع الوحيد في الجمل الشرطية اللي كيهضر أو اللي كيتعامل مع الماضي فقط. هو كاع لي كونديشنالز اللي قريناه تايب 0 تايب 1 تايب 2 كاملين كيتعاملوا إما مع الحاضر أو المستقبل. هذا هو فقط الكونديشنال الوحيد اللي كيتعامل مع الماضي. The actions mentioned did not really happen. يعني الأحداث اللي وقع في الجملتين في الاف كلوز والمين كلوز ما وقعوش في الحقيقة. في الحقيقة وقع العكس. كنتخيلوا العكس ديال داكشي اللي وقع في الماضي. So to do this we use the past perfect tense in the if clause. كنستعملوا past perfect في الاف كلوز اللي هو had plus past participle and the would should could plus have plus past participle structure in the main clause. يعني في المين كلوز خصو يكون عندنا would plus have plus past would have plus past participle or should have plus past participle or could have plus past participle or might have plus past participle. It depends on the meaning of the sentences. For example, this is what really happened in the past. هادشي اللي وقع في الماضي هو الحقيقة reality in the past. I didn't have time last year. ما كانش عندي الوقت العام اللي فات. I didn't join the student union. أنا ما انتحقتش ولا ما انضميتش لاتحاد الطلاب. So to make a conditional sentence about this past situation we imagine the opposite of what happened. باش نديروا واحد conditional على هذا الحدث اللي وقع في الماضي خصنا نتخيلوا العكس ديال داكشي اللي وقع. Okay, so if I had time last year يكون كان عندي الوقت العام اللي فات I would have joined the student union. كنت غادي نكون انضميت لاتحاد الطلبة. So in the if clause we have the past perfect had plus past participle and in the main clause we have would plus have plus past participle. Okay, so this is the conditional type 3. So to summarize this, so conditional type 3 is used to imagine the opposite of what happened in the past. كنستعملوه باش نتخيلوا العكس ديال داكشي اللي وقع في الماضي. So in the if clause we have the condition or the cause. يعني في if clause كيكون عندنا الشرط أو السبب. In the main clause we have the result, النتيجة. So في if clause we should have the past perfect tense اللي هو had plus past participle, and in the main clause we should have would have plus past participle or could have plus past participle or might have plus past participle or should have plus past participle. هذا هو structure اللي خصو يكون عندنا in the main clause. We should pay attention for this. If the condition or the cause is positive in the reality, the if clause is negative and vice versa. إذا كان السبب إيجابيا في الواقع ففي الجملة الشرطية يكون سلبيا والعكس صحيح. The same for the main clause. If the result is positive in the reality, the main clause is negative and vice versa. إذا كانت النتيجة إيجابية في الواقع ففي الجملة الشرطية تكون سلبية والعكس صحيح لأن كنتخيلوا العكس وبالتالي so this is an example. I didn't prepare well to the exam. هذا هو السبب. أنا ما حضرتش مزيان الامتحان. شنو هي النتيجة؟ I didn't get a good mark. لم أحصل على نقطة جيدة. هذا الشيء هو الواقع اللي وقع في الماضي وهذا هو السبب. السبب كما كتشوفوا نيجاتيف وحتى النتيجة نيجاتيف فيها نوت. يعني عندنا النيجاتيف فورم ديال السيمبل باس وعندنا النيجاتيف فورم ديال السيمبل باس لا في السبب ولا في النتيجة. So نستارت يعني في الاف كلوز كنديروا السبب
خصنا نديرو داك ستراكشر اللي هو الباست بيرفكت. هنا غادي يكون الباست بيرفكت افيرماتيف لان السيمبل باست في الواقع نيجاتيف، وغادي نقولوا if I had prepared well to the exams I would have gotten a good mark. يكون حضرت مزيان للامتحان كنت غادي نجيب نقطة مزيان. هنا انتقلنا من نيجاتيف فورم ديال السيمبل باست. الافيرماتيف فورم ديال الستراكشر would have plus past participle، يعني هنا affirmative ما كايناش نوت. نمشيو للعكس. he woke up late يعني هو استيقظ يعني متأخرا. شنو هذا هو السبب؟ شنو النتيجة ديالو؟ he missed the bus يعني فقد الحافلة. so the conditional sentence غادي تكون فيها النيجاتيف لأن هنا affirmative form ديال simple past affirmative ديال simple past. يعني في الكونديشنال سنتنس غادي يكون عندنا النيجاتيف فورم في المين كلوز وفي الاف كلوز. نبداو بالاف كلوز اللي فيه السبب. if I hadn't woke up late يكون ما فقتش sorry if he hadn't woken up late if he hadn't woke up late so this is the negative form ديال past perfect. كانت عندنا الافيرماتيف فورم ديال simple past في الواقع، ولات عندنا النيجاتيف فورم ديال past perfect tense في المين كلوز في الكونديشنال سنتنس. so if he hadn't woken up late he wouldn't have missed the bus. في المين كلوز فيه النيجاتيف فورم ديال داك structure have would have plus missed plus past participle. هنا درنا wouldn't have plus past participle. انتقلنا من simple من affirmative form ديال simple past للنيجاتيف فورم ديال structure اللي عندنا wouldn't have plus past participle ونزيدو not باش نردوها نيجاتيف. so this is it. let's go to practice or I will make another video for the exercise.